Please subscribe cheyandi and bell icon మీద press cheyandi for more interesting videos. హలో ఫ్రెండ్స్, మీకు కూడా ఈ అమ్మాయి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు మీ లోగోని ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిక్వెస్ట్ ఎలా పెట్టాలో ఒకసారి చూద్దామండి. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో అంటిల్ ద ఎండ్, డోంట్ స్కిప్ ఇట్. ఇప్పుడు KINEMASTER అనే యాప్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరెవరికైతే యాప్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ కామెంట్లో పెట్టండి. సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసుకున్నాక టేక్ బ్లాంక్ పేజ్ 16:9 అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్లాక్ కలర్ అనే ఫైల్ తీసుకోండి. దెన్ ఈ ఫైల్ ఒక 10 seconds or 12 seconds మీ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి. తర్వాత గో ఇన్ టు ద ఫైల్స్, మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళి యాడ్ మీడియా అని కొట్టిన తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే ఈ వీడియో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో అమ్మాయిది, అంటే గ్రీన్ స్క్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అమ్మాయిది, సో అది తీసుకున్నాక ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళండి అండ్ వీడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని దెన్ పొజిషన్ సెంటరింగ్గా ఎక్కడ అనేది చూసుకోండి. సో ఐ విల్ టేక్ పొజిషన్ టు రైట్ కార్నర్ అండి, కొంచెం రైట్ కార్నర్లో. చూసారు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ అండి. సో దెన్ గో ఇన్ టు ది మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాం పొజిషన్. ఓకే, ఐ ఫీల్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ మీ. ఓకే, నౌ దెన్ గో ఇన్ టు క్రోమా కీ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. క్రోమా కీ ఆప్షన్ డౌన్ దీంట్లో ఎనేబుల్ అని బటన్ క్లిక్ చేయండి. దెన్ యూ సీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ అంతా ఇది అయిపోయింది. సో ఈ అమ్మాయికి ఉన్న ఎడ్జెస్లో, అమ్మాయి కార్నర్స్ ఎడ్జెస్లో హెయిర్స్ కానీ అక్కడక్కడ లైట్గా గ్రీనిష్ ఉంది. సో దాన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా చూసుకొని దెన్ రెండరింగ్ చేసుకోండి. దెన్ యూ సీ ద రిజల్ట్స్ హియర్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైల్లో లేయర్స్లోకి వెళ్ళండి. లేయర్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యాడ్ యువర్ లోగో, అంటే ఇంట్రో లోగో ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ యాడ్ దట్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది రిక్వెస్ట్. మామూలుగా మీకు గ్రీన్ స్క్రీన్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అవి దొరుకుతాయండి యూట్యూబ్లో కానీ అదర్ వీడియోస్. ఆర్ ఎల్స్ మీకు కామెంట్ చేయండి ఎవరెవరికి ఆ వీడియో కావాలో. I'll share the links to download. సో మీ లోగో ఇక్కడ తీసుకున్న తర్వాత ఏదైతే లోగో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ కలర్ ఉందో, సో ఆ అమ్మాయిని హైడ్ చేస్తుంది కదా. సో దాన్ని మీరు బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లైటన్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. లైటన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ సీ ద రిజల్ట్. కొంచెం మనకి ఆ ఫింగర్ హ్యాండ్ దగ్గర కొంచెం మనకి యూ సీ ద ఓవర్లాపింగ్. సో నేను ఐ విల్ చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది మోడల్ అమ్మాయిది. అండ్ దెన్ ఆల్సో మై లోగో కొంచెం లెఫ్ట్లోకి అండ్ అమ్మాయిని కొంచెం రైట్లోకి తీసేసుకొని then we'll see the final result. So if you want you can add ఒక అమ్మాయి వాయిస్ని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే లైక్ ప్లీజ్ అంటే క్రియేటివ్ తెలంగాణ ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ అని చెప్పి మీ ఇష్టం. అంటే వాట్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వాయిస్ ఓవర్ యూ కెన్ యాడ్ అండి.
సో గైస్ ఫైనల్లీ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను నా ఓన్ వాయిస్తో ఒక అమ్మాయి వాయిస్ లాగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఇట్ అండి. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ లాఫ్ అండ్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అండి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ తెలంగాణ ఛానల్. సో ఈ ఛానల్లో మీరు అన్ని వీడియోస్ చూడండి, నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఆల్సో బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకేనా?